Hi everyone, welcome to my 12th playthrough of The Legend of Heroes, Trials to Azure. So the last thing we did was we went through Commander Douglas's intense military exercise. That was a real good challenge. And now the only thing left we have to do... Whoops. I don't need to report my quest, but the last thing we need to do is go to St Ursula Hospital to do... I forgot what it was that we had to do there, but that's the last mandatory request. We've done literally everything else. There's nothing else to do but that. Okay. But I'll just check to make sure. Reporter reported. Sure, the doctor is in. Dr. Silence, St Ursula's new professor of pharmacology and neurology, has an urgent request. On a related note, we also have the results of the drug analysis you requested. Cool. Very good. We'll head over there now. I think we should take the car. I'm beginning to really like our new car. Oh, you know what though? Yeah, I will do that, but there's something... I'm still trying to find that Azelfish so that I can get that quartz that makes it more likely to cook up a supreme recipe. So I'm gonna go... Let's go here. As you can see, I've customized the car a little bit. I gave it a sky paint palette. I gave it some police sirens at the top. I added some... I don't even know what they're called, but tire protection, I guess. So, yeah, it just looks a bit cooler. I'm not really sure if it does anything, and I'm not really sure if you get any benefits for, you know, making the car look nicer. But even still, even if it does nothing, I still think it's nice. So we're going to go to this fishing spot here. I don't think I've fished here with the new rod, and I hope there's not an Elite 4 member here blocking the way. Good. It's free. Alright. Yeah, I like that line. Bamboo rod, deluxe dumplings. Let's see if we get anything from this. Oh, salmon. Not quite what I'm looking for. Gladiator. That's interesting. But it's still not an Azelfish. I highly doubt we'll find one. We'll just try switching around the bait. With the primary rod, you certainly don't find one. Nothing is biting. Snow crab, let's try that. Nothing is biting. Okay, well, it was worth a try. Oh, I forgot, these enemies are strong. Whoops. I accidentally activated sticky keys by pressing shift too many times. Okay.
we'll head back to Crossbell. So I don't think there are any more fishing spots. The one that was... I mean, yeah, there's the one at the pond. The lagoon, whatever it's called, the marshlands. Where the Fishers Guild is now, but I think I've already fished there with the new rod. Okay. We'll now go... yeah. Here, I think. I'm just trying to check. We've been everywhere else, haven't we? Yeah, we have. Yes, I remember we've also been to the police academy. Why is there a chest there? I'm just trying to... oh, I think that's a powerful monster chest or something. From memory, we haven't defeated the monsters here in this area, so I'm just gonna turbo our way through and defeat them all so that we get the experience and also the items. And then we'll, as we do that, we'll make our way to the hospital. Whoops. Oh, I just remembered there's probably some fishing spots here too, actually. Unless it's been taken by the Imperial Fishing Club Elite 4. So maybe we'll have a chance of finding an Azelfish here. A fish with an arc-shaped fin that controls the pressure of its squirt gun. Arch-shaped, that means. 100年早いっつの。一気に落とすよ。俺の番だな。Something between a plant and an animal has the ability to inhibit enemy actions. ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。わかったわ。了解。うっしゃ、いい感じだぜ。さあ、始めましょう。あ、私の番ね。そこ。行くよ。行くぜ。ぜや。俺の番だな。行くよ。 Aquatic monster that inhabits Crossbell's tropical areas, its bite crushes bones. Somehow managed to run through. That is such a funny attack. The squirt of water. Tiara Barn. A hand holding an orbital gun peeks out from inside the chest. The elder king sends his regards. Okay, I don't get the reference. So, it's not really funny if you don't get the reference, we'll admit. But I guess a hand just holding a gun at you randomly, I guess, yeah, maybe that is kind of funny. I bet there are some real whoppers in these waters. I'm gonna have to raise the bar. Try fishing.
I hope there's an Azelfish. こんなもんかな。 Pale salamander. Very cool, but it's not an Azelfish. まずまずかな。 No. それ。まずまずかな。 Oh, speaking of which, I should be able to challenge that lady now at the gazebo near Amorica Village. それ。 Because I'm pretty sure the requirement was catch a fish that's 120 reg in size. よし。 Could be wrong, but I'm pretty sure that was a requirement. それ。 I will admit, I am really looking forward まずかな。 to the trade conference. それ。 It's one of my most highly anticipated moments in this game, actually. I mean, I'm sure there's many more great moments, but yeah, I'm just really interested in that for some reason. Right, let's try the good old primary rod. Still nothing. Nothing that I need. Yeah, it doesn't look like there'll be one here. 一気に落とすよ。せい。さてそこ。なんとかなったわね。 Contained petrify. The Zemurian metric system has a few obscure measurements that don't get talked about often. For example, salt is measured in grams. What's the reference here? Who is grams? Yeah, I can't remember. I can't believe all these references are going over my head. It's obviously a reference to the metric system of grams and kilograms and everything, but I just have no idea who gram is. It's spelled differently. Oh, I think he's the... He might be the guy at the police academy. Have we analyzed it? Yes. Oh, Wazy learned a new technique. Let's use it. No? Hang on. That is... Was it Wazy or someone else? I wish I was paying attention.
His enemies are so gullible. 俺の番だな。行くぜ。やれやれ。まあまあだったね。 Obtain EP charge 2. Trials in the chest, part 22. He breathed deeply, 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 and let out a whine while running his raised hand through his hair. He knew what he had to do, and if he had to be a villain, he may as well be a sympathetic one. みんな油断は禁物よ。そこ任せてくれ。任せろ。僕の番か。なんだ、その程度かい。みんなチャンスよ。よし、みんな大丈夫か。 Picked up 2 red flies. Now we're making our way through the forest. 一気に落とすよ。 A beetle that can manipulate flames. Its 3 horns function like a flamethrower. That's pretty cool. みんな行くわよ。了解。いいね。おう。そこそこ。上出来かしら。やるね。 Something on the ground. Picked up fish fillet. Whoa, it's fast. さあ、かかってこい。 We've seen this bird monster as a good omen. It scatters a paralyzing powder. 私の番ね。今だ。クロスミラージュ。お返しよ。行くぞ。 行くぜ。はっ。行くよ。それ。 An avian monster said to be a sign of great luck scatters a powder that causes confusion. 援護します。電磁ネット投射。 僕の番か。行くぞ。セイト。俺の番だな。ぜOh, まあまあだったね。お疲れ様。 2 acerbic tomatoes. とっとと終わらせるぞ。任せて。そこ。行くよ。行くぜ。
さてと行くぞ。任せて。任せろ。やれやれ。僕の番。やれやれ。時間の無駄だったな。A bracer, an Erebonian, and a member of the CPD walk into a bar. Shortly thereafter, they are each admitted to St Ursula with mild concussions. That was a good one. Oh, it's running away. Nice. 任せてや。みんなチャンスよ。俺の番だな。A mollusk protected by its shell of thorns explodes when defeated. 今だわ。みんな行くわよ。いいね。了解。上出来かしら。さすがですね。やっやっ。It hasn't noticed me. That's pretty hilarious. Nope, now it has. さあ、とっとと終わらせよう。今だ。クロスミラー。行くよ。任せろ。行くぞ。セット。僕の番だ。行くぞ。やっと。俺の番だな。はっ、ちょろいぜ。おっしゃ。行くよ。行くぞ。Nice view. Yeah, I remember the hilarious chess message here from the previous game. It was something like, if that over there is Stargazer Tower, does this mean that I'm what was it? Stargazing chest? Or yeah, it was just something like that. Monsters appeared. 僕の相手じゃないね。よし。やってや。私の番ね。行くぜ。赤き夜の深夜に戦場をかけつわものどもを貫け。This should kill them all. There we go. Oh no, the destruction! Oh no! I forgot about that. Poor Ellie. Well, poor everyone else as well. Tainted luck. Although, hilariously, Lloyd didn't actually lose that much health. That's because I gave him
a lot of defense and a lot more HP than usual. Right, so let's revive Ellie. And we got an achievement too, which I'm happy about. I was once... Oh, okay, Tower Gazers. I was once Tower Gazer's chest, but the new diet and mare had me renovated. Now I'm an upscale apartment for monster swarms. Yeah, I love how they continue the chess jokes. Which means that they probably had the same people doing the chess messages. Oh, there's a different coloured one. You've seen this burn monster is a bad omen, it scatters the sleep powder. Adios. Oh, there's another angler. Blocking the fishing spot. Well, surely that won't be the case in the hospital grounds itself. Obtained Celestial Balm, Trials in the Chest, Part 23. Yes, Genevieve heard a knock at her door. She had been sitting upright at the edge of her bed, fully dressed in modest wear from head to toe, with her veiled hat set next to her as she read a book. Wahaha, you're from the Fisherman's Guild, aren't you? I am Sharkman, the Ocean's Edge. The Ocean's what?
The ocean's edge, my boy, as in the very edge of the sea. Now that you're here, the two of us are going to have an angler's duel. To the death. That's a bit too high stakes for me. Whoops, I mean, the rules are sudden death. Though, actually, you've got to meet the conditions first, anyway. Believe it or not, I've got a reputation for having the finest technique in the Elite Four. To challenge me, you'll need to catch a number of my favourite game fish. If you want to know the exact species you're looking for, just ask Salem back in the city. Why can't you just tell me here? But fine, whatever. I am Sharkman I be, pulling fish up from the depths of the sea. This guy's very interesting. Come boy, show me that fishing notebook of yours. Is this some kind of joke? You're not even close. Well, go on. Find my favorite game, fish, and add them to your notebook. Alright, let's bring the car over. Yosh, 行くか。どうしますか？どこに行きますか？お安いご用です。お待たせしました。Hello there, this is the St Ursula Medical College Hospital. My name's a bit of a mouthful, so most people just call it the name. So most people just call it St Ursula Hospital. If you're here for a medical exam or to visit a patient, just head to the reception desk in the building at the very back. You're in the hands with the very best here at St Ursula. I got shot during that cult incident and they nursed me right back to health. Oh, I remember that guy. It just goes to show St Ursula's medical technology truly is second to none. What? Too hammy for you? Lloyd? Incoming Randy's jealousy. Cecile ね。いきなり会えたな。おかえりなさい、ロイド。エリーさん、ランディ君やノエルさんもみんな元気にしてたかしら？ご無沙汰してます。お久しぶりっす、セシルさん。本当に久しぶりですね。私とは教団事件で病院が襲撃された時にお会いして以来でしたっけ？そうだったわね。へえ、この人が噂のお姉さんかい？あら、見かけない子もいるみたいだけど、もしかしてノエルさんとあなたが噂の新メンバーになるのかしら？そういうことになるかな。僕はワジヘミスフィア。今後ともよろしくお願いするよ。よろしくね。それじゃあ私の方も改めて自己紹介させてもらおうかしら。このウルスラ病院に勤める看護師のセシル・ノイエスです。私の可愛い弟のロイドをどうかよろしくお願いしますね。セシルねってば、厳密には兄弟じゃないだろ。子供の頃から何かとお世話になっている人なんだ。もうロイドったら照れちゃって。照れてるわけじゃないって。それにしてもワジ君もノエルさんもとっても美人よね。ロイド、そろそろお付き合いする相手は誰か決まったのかしら？お付き合い？セシルね、前にも言ったけど支援課はそういうのじゃないから。そうよね。私としたことが配慮が足りなか
かったわ。今この場にティオちゃんがいないのにそういう話をするのも不公平よね。ティオちゃんが帰ってきてからゆっくりとパートナーを選んで。だからなんでそうなるんだよ。なんだかセシルさんを見ると安心するわね。おお、天然ぶりも健在みたいだしな。突っ込む側の身にもなってくれ。それにしてもそんなに長い間離れていないのに随分と懐かしい気がするわね。ちょうど私も休憩時間なの。よかったら一緒にお茶でもどうかしら。それじゃあせっかくだし、みんなお言葉に甘えさせてもらおうか。はい、ご一緒させていただきます。それじゃあティオちゃんはもう少しの間帰ってこられないのね。ああ、いろいろと忙しいみたいでさ。きっと今頃レマン自治州で頑張ってるんじゃないかな。そっか、それじゃあ会えるのが楽しみね。帰ってきたらいろいろと土産話を聞かせてもらわないと。そうだね。ティオもきっとセシル姉に会えたら喜ぶと思うよ。なんだよ二人とも。 Good question. いや、噂には聞いてましたけど本当に仲がいいんですね。なかなか間に入れなくてちょっと焼けるね。あのな。こいつはこれだからよ。普通こんなお姉さんと子供の頃から知り合いってだけでもとんだらき。 Here comes the jealousy. ほんとその通りよね。それを当然だと思ってたらいつか罰が当たるわよ。意味わかんないから。そういえばつい話し込んじゃったけど、今日は何の用で病院に来たんだったかしら。そうだった。実はセイランド教授っていう人から支援課に依頼が来てたんだ。確か薬学神経科の公認の方が来られたんでしたね。ええ、そうなの。ヨアヒム先生が得体の知れない薬を作っていたことが公表されて病院は一時騒然としていたわ。教授たちはしばらく仕事の傍らアフターケアに奔走していたけど、最近になってようやく患者さんの信頼を取り戻せてきたの。そりゃあ大変だったっすね。おかげさまでなんとかなったわね。あの事 That's 件の pretty 傷 lucky. 跡も癒えてきて、ようやくウルスラ病院は新しい一歩を踏み出したわ。その一環として新しくレミフェリアから呼ばれたのがセイランド教授なの。あの有名な医療機器メーカーセイランド社の関係者ですね。ええ、創業者の親戚筋にあたるはずよ。女性の方なんだけど雰囲気が凛としていてとってもかっこいいんだから。おお、ジョイ先生っすか。こりゃ期待大だぜ。雰囲気はともかく。なるほど、今度は身元もバッチリ保証されてるわけだね。教授というからには腕も確かなのかな。レミフェリアでも有名な薬学神経科の研究者みたい。ついこの間も重い病気で入院していたミハイル君の手術を見事に成功させたのよ。今はしずくちゃんの手術に向けて準備を進めているのよね。しずくちゃんの？そうか、確かにすごい先生みたいだね。そのセイランド教授だけど今どこにいるかわかるかな。ええ、大抵研究棟の研究室にこもってるわ。受付でサラさんに言えば取り継いでもらえると思う。せっかくだからそこまで一緒に行きましょう。ああ、助かるよ。それじゃ行くとしようか。
はいはい、そうです。それではよろしくお願いします。セイランド教授にも確認が取れました。すぐに研究棟の部屋に来るようにとのことです。ありがとうセラさん。助かります。それじゃあみんな休憩もそろそろ終わるし、私はこれで失礼するわね。ああ、いろいろありがとう。お世話になりました。どういたしまして。それじゃあこれからもいろいろと大変だと思うけど頑張ってね、ロイド。ああ、そっちもね。She's always so nice to him. 常々憎たらしいやつだな、あお前わは。頑張ってね、ロイド。だってよ。別にハートマークはついてなかっただろう。そんなことを言って少し残念なんじゃないのかい？噂の熱いハグも今回は見られなかったみたいだし。ああ、そういえば。そんなことを？ああ、もういいからさっさと教授のところに行こう。研究棟は病院の屋上から、薬学研究室は研究棟の4階。さあ行くぞ。やれやれ、勢いでごまかしちまってま。これだからからかいがいがあるよね。Yep, now we know. 聞こえてるぞそこ。Lloyd never changes. Neither does anyone else. Oh, hello, Randy. And is that Cecile's little brother? Long time no see. How is he on a first name basis while I'm still stuck as Cecile's little brother? Hey, Ada. How have you and my favourite St Ursula gals been doing? I'm doing well, and Philia and Lan are just the same as ever. Say, it looks like your team has a few new members. We should get together and do something fun again next time you're free. It's so good to have you back. We should get together and do something fun next time you're free. We can fish yet. There we go. ここなら釣れそうだな。Bit of fishing is just what the doctor ordered. Turtle? No, set it free! Poor turtle. Oh well. As long as we get something out of it. Piranha. Ooh. It's a vicious fish. Still no Azelfish. That's depressing. Yeah. Oh well. Same dialogue. Okay. We recently welcomed a new medical resident here at St Ursula. That's him over there. His name is
Michel, I heard he studied on his own over in Crossbell City. You have to admire that kind of tenacity. I'll be sure to treat him whenever he stops by. Oh, that guy. Yeah, he used to live in the downtown district. He was always complaining about... Speak of the devil, Wazy's right there. But he would always complain about the Testaments and the Saber Vipers causing commotions. And yet the leader of the Testaments is here. I admire anyone who's willing to put in some effort, the way our new junior resident does. And be sure to treat him to plenty of treats and other goodies. That's so nice. Oh, let's get Kia a gift. I guess that's plus 10 accuracy. That's not bad, but I'd rather have... Well, not just speed, but I'd rather have protection against status ailments. I think that's more important. Looks like we've got a lot of... we'll get one of those. We've got a lot of good supplies already. Flora can be strict, but her teaching methods really do work. She knows so much about everything we're studying. I'm lucky to have her tutoring me. The only thing I'm not sure about with Flora is her habit of cracking open anatomy books during meals. I've been entrusted with tutoring our new junior resident, Michel. I don't know how to pronounce that name. Michel, I don't know. I've never heard anyone call that name before. It may eat into my own studying hours, but I think I'll be alright. This is an opportunity for me to learn, too. If I'm doing this, I'm not going to pull any punches with it. Whoops. Mentoring your underclassmen counts as studying too, you know. If I'm doing this, I'm not going to pull any punches with it. Are there any recipes to get? Let's see. Visitor and outpatient lodgings. Speak with the superintendent prior to use of rooms. Women's dormitory. Third floor, second floor, men's dormitory. Alright, Dust, prepare to get busted. Oh, hello. Do you have business with one of our staff, perhaps? I'd be your guide, but as you can see, I'm a little occupied. I believe all the doctors and residents are in the hospital at the moment. If you're looking for someone, I'd suggest you try there. I've got you now, Dirt. Prepare to be swept away. Ah, that's better. I think I'll head out to the terrace now and get myself some fresh air. Ah, yes, the wall that the SSS had installed. Good memories. It was kind of pointless in the end, but it was still, you know, it'll still probably come in handy regardless. Looks like an AI painted that or something. Oh, this is Cecile's room. I can just make out that picture. Some of these pictures are quite nice, actually. I like both of these. Even though they're very low resolution. Well, I don't want to go here yet.
Yawn, I'm tired of waiting. When's it gonna be my turn? Oh, if it isn't Randy. I see you have Cecile's little brother in tow too. What's up, Blanc? Been too long since we last met up. It's good to see you again. Oh, you're right. It has been a while, hasn't it? I'd love to stay and catch up with you guys, but I'm in the middle of my shift. We'll have to save it for another time. Still, it was good seeing you again. We'll have to save it for another time. Still, it was good seeing you again. I can't help but notice how complicated medication labels have become these days. I understand that they're meant to put you more at ease, but I'm not so sure. Honestly, these ingredients are nothing but gibberish as far as I'm concerned. Not that I know any of the ingredients anyway, then again, it does make me feel more like it's the real deal. Apparently, the hospital appealed for an investigation to clear their name after the cult incident. That's good to hear. I prefer visiting the hospital without worrying I may end up becoming a part of some ritual. Yeah. Wouldn't we all? I mean, it was just one person in the entire hospital, so... yeah. To this day, I'm stunned that Dr. Gunther could have been responsible for such a heinous conspiracy. It's appalling is what it is. Some people just aren't what they seem. Yeah. It really is. Here's your grandpa's medicine, Amisa. Make sure he takes it, alright? I will. Thank you again, Mr. Lighton. It's great to hear that Mr. Quinn is finally taking his medication. It's all thanks to little Amisa's efforts. She never gave up for a second. Whoops, want to talk to her. Can I talk to her? Yes. Don't worry, I'll keep making sure that Grandpa takes his medicine. I hate to say it, but St Ursula's reputation in the medical community has taken a hit ever since the cult incident. It's frustrating, but I understand why. After all, one of our own doctors manufactured a drug that threw the whole state into chaos. Thankfully, police investigations confirmed that the standard drugs he prescribed to patients were both legal and appropriate. However, even among our patients, we can still sense their distrust toward the hospital as a whole. Official reports should have cleared the hospital's name regarding the cult incident, yet even now there are still some who don't fully trust us. It may take some time, but we're going to earn our reputation back, and we'll do it by providing the best healthcare in the continent. You'll find Dr. Silent in the pharmacology and neurology lab. You'll have to go to the roof to find the research ward. Her office is on the 4th floor. Is that different? Dr. Silent's in her office at the moment. It's on the 4th floor of the research ward. Just look for the pharmacology and neurology lab. ICU intensive care unit authorized personnel only. All entering are required to conform to sterilization protocol level 2 or higher. Oops. My roommate, Laura, has been tutoring one of our newest medical interns. Michel, I think his name was. Seeing him so bright-eyed and bushy-tailed reminds me of when I was a newcomer around here. Not that I'm still learning, of course. Not that I'm not still learning, of course. There's always more to study, so much more. Seeing Michel reminds me of when I was the newcomer here at St Ursula. We're still not all that different though. There's always more to learn, whether you've been a resident for 1 year or 5. Oh, I remember you. You're the officers from the SSS who helped me with my research. As it so happens, I'm heading abroad for an academic conference tomorrow to present my thesis on lupinous grass. I was just thinking about how I owe you another debt of gratitude. Lupinous grass? Oh right, you had us retrieve some from Crossbell Cathedral for a support request. Congratulations on your research. It wouldn't have come this far without the supply you secured for me. Allow me to thank you once again. I'll be leaving soon for an academic conference abroad to
present my thesis on lupinous grass. My only regret is that I won't be here when our special visitor arrives at the hospital. But I suppose there's no sense in worrying about it now. That's a huge book compared to the characters. That's like the entire size of Lloyd's legs, I think. That's pretty hilarious. I practically jumped for joy when I heard Dr. Silent was joining our faculty. I see the Silent Company's name every day. Every single day. It's my job to work with their equipment after all. To think a relative of their president would take up a position here. If I'm lucky, I might pick up a few company secrets. That is, if I could ever work up the courage to strike up a conversation. I don't know why, but there's something intimidating about her. I'd love to ask Dr. Silent about her family's company, but I just can't find the right opportunity. You should know Chief Ursula is an expert when it comes to medical devices. See, growing up in Le Mans State gave her the opportunity to study the basics of orbital apparatuses at the Epstein Foundation. Me? I'm helping her research medical equipment. It's an honor working under someone so qualified and well-learned. One's... I've never seen that word before. Armamentarium is indispensable when it comes to providing patients the absolute best in modern healthcare. I believe the research we're doing today is going to pave the way for the future of medical science. Damn that Largo. If he had any more hot air in him, he'd soar into the sky like a balloon. He's as bold as he is bold. Every time he opens his mouth, he reasserts himself as the most pretentious doctor in Zemuria. Though I'll concede that research of his on lupinous grass is impressive. Relatively, anyway. I've never denied that Largo is a fine doctor, or that his research is valuable, but that doesn't make him any less of a bald-headed bunghole. I've learned to live with it, though. Well, your co-workers, you kind of have to. Oh, this nurse. Okie dokie. Let me just set up that IV drip for you. Are you sure you remember how to do it this time, Nurse Cerrone? What if you pierce the wrong spot and I start spurting blood? Again. Oh, come on. That only happened once, and besides, it was an honest mistake. Now don't you worry. Everything will just go hunky-dory this time. Probably. Probably. Oh my goodness, I'm so glad I'm not that guy, that would be terrifying. Huh? Where'd the needle go? I could have sworn I just had it. Oh goddess, help me. The doctors and nurses at this hospital are all so kind, it almost makes me wish I could stay a patient forever. Welcome to the nurse's station, and a very good morning too. Wait, it's you, Randy, and is that Cecile's little brother I see? What's up, Philia? How you been? It's good to see you again. Good to see you too. I've been alright, but you two look like you're doing great. Oh, and Randy, I think I might have another opening in my schedule soon. No fallen. What do you say we get the gals together for another group date? Here we go again. You sure sound eager for someone with no openings in his schedule. Need I remind you that we're here for work? Oh, I just can't wait to go on another group date with everyone. You have to come with us too, Lloyd. I promise not to tell Cecile. Lloyd's just like, what? Did you know that Dr. Silent is quite well known in Remetheria? She has a doctorate, an illustrious pedigree, and even ties with the princely family. Why, her references are simply impeccable. But personally, what I like most about her is that she's unflappable. A woman has to be, especially in our modern working world. I have a lot of respect for Dr. Silent. She always manages to stay level-headed. A woman has to, especially in this modern working world of ours. Where's Cecile?
She's probably taking care of a patient. That's the elevator, yes. No need to use that. I broke my leg in a traffic accident. This is the worst. I have important work to do back at my job. I hope I won't be forced to resign over this. There was a lot of fuss a little while ago about a scandal involving one of this hospital's former doctors. That doesn't worry me though. The rest of the staff here had nothing to do with it, and I know they're the best of the best. Your post-operative progress has been going swimmingly, Michael. I think it's only a matter of time before you're discharged. You should give your parents in Le Mans a call and tell them the good news. Really? Would I lie? Dr. Silent did a wonderful job with your operation, of course, but it was your courage that brought you this far. We're all very proud of you. Sob, thank you, Dr. Beldine. It's amazing how talented Dr. Silent is. I think even I can learn a lot from her. I'm actually leaving the hospital. I wasn't sure if I'd ever be able to. I'd better call my parents in Le Mans. Do you remember Mr. Gable? He was under long-term care here before being discharged over the summer. That man was so selfish, not to mention a real pain in the neck for all of us. Still, I wonder how he's doing wherever he is. Oh, I just remembered. Serone is supposed to be administering an IV drop today. I'd better go check in on her. The last thing I want is to clean more blood out of the bed sheets. Oh. You used to not be able to go in here. I was wondering where you were, Cecile. What brings you to Shizuku's room? Oh, I thought I'd clean up around here while I have the chance. Shizuku was allowed to go into the city today, as I'm sure you know. She couldn't stop talking about all the fun she and Kia were going to have. Haha, those kids are like two peas in a pod now. I'd say. I'm glad they get along, but I have yet to meet a person who hasn't taken a shine on her. You're not wrong. If there's one thing that girl has, it's a knack for making friends. You can say that again. We also have her to thank for making Shizuku brighter and happier than before. I couldn't be more grateful for that. In fact, I may just follow in Shizuku's footsteps and play with Kia on my next day off too. Feel free. I know she would love to spend more time with you. Haha, I'll be looking forward to it. Shizuku is probably having fun playing with Kia as we speak. I'm so happy for her. She rarely has a day out like this, so I hope she gets to make the most of it. Sometimes when I work up here, I pick up juicy little tidbits from the residents while they're on their lunch breaks. There's been a bit of tittle-tattle surrounding Dr. Silent right now, as it so happens. I haven't spoken with her myself, but I do wonder what kind of person she really is. Dr. Silent's been the talk of all the medical residents lately. I haven't spoken with her myself, but I do wonder what kind of person she really is. Floor 4, Neurology Pharmacology Lab. すみません。失礼します。特務支援課の者ですが。入りたまえ。ようやく来たようだな。予想していた時刻より約2分オーバーだが、まあ優秀と言って良さそうだ。Oh wow. Okay. なんだかおっかなそうだな。美人には違いないが。まあとりあえずこっちに来てくれ。この距離では話がしにくいのでな。そうですね。
あなたがセイランド教授ですね。グノーシスの成分の分析結果が出たとのことでしたが。悪いが、その前に頼みたいことがあるのだ。君たちにはまずそちらを先に片付けてもらいたいのだが。依頼に出されていた件だね。グノーシスの分析結果を渡してもらってからではダメなのかな。今回の分析結果にも関わるから先に片付けておきたいのだ。というのも、グノーシスの被害に遭った患者たちに関係あることでな。なるほど、そうでしたか。わかりました。先にそちらを渡らせていただきます。依頼内容をお聞かせ願えますか。うん。君たちに頼みたいのは問診票の回収だ。例の教団事件の後、病院はグノーシス被害者のアフターケアに力を注いだ。ほとんどの患者の処置は一通り終わったのだが、最後に書いてもらった問診票を何名かの患者が提出していなくてな。なるほど。確かに分析結果にも関わりそうですね。うん、迅速にお願いしたい。問診票が返ってきてない患者たちは3名だ。まずクロスベル市旧市街に住む少年 D の。 No surprise there. 次に劇団アルカンシェルのアーティストニコル。そしてクロスベル警備隊ベルガード門勤務の隊員クレス。以上の患者に事情を話し、問診票を回収してきてほしい。なるほど、知った名前ばかりみたいだな。旧市街とアルカンシェルの2人は街で探せばすぐ見つかるだろう。クレス先輩も多分ベルガード門の食堂で飯でも食ってるところだろうし。ああ、早速行ってみるとしよう。ではよろしく頼んだぞ。回収が終わったらもう一度ここに報告に来てくれたまえ。その時グノーシスの分析結果について改めて話をさせてもらうとしよう。Once the doctor is in, started. Formal treatment for the drug patients is nearly over. However, there are still a few that haven't returned their health surveys. The first is Dino, a boy from Crossbow City's downtown district. Then there's Nikolai, one of the performers at Cecile. Finally, there's Kless, a CGF guardsman stationed at Bellegarde Gate. Go to them, explain the situation, and retrieve their health surveys. Once you've gathered all three, return here immediately and report to me. I'll be waiting. Remember, there are 3 patients I need you to visit. Dino, a boy from the downtown district, Nikolai, one of the performers at Cecile, and finally Kless, a CGF guardsman stationed at Bellegarde Gate. Go to them, explain the situation, and retrieve their health surveys. I'll be waiting. Cool. I won't forget after rereading that several times. Yes, the window, which Ernest jumped out of. In the seat where Joachim Gunther used to sit. And it was this exact place where we first heard about the DG cult, which was actually one of the most disturbing moments in the entire Trail series. Because it was just so unexpected. Especially with the song that played as well. Which is actually the most, in my opinion, the most horrifying song in the entire Trail series, to be honest. Actually more horrifying than any video game song I've heard, to be honest. Ride the car. どこに行こうかな。Go to the SSS garage. よし、着いたぞ。Hang on a sec. What?
Okay, apparently I haven't explored the downtown district yet, because I would have noticed that if I did. Message from Legion's Foods. Dear customers, allow us to recommend our special bellberry juice to quench your thirst. There's a recipe for bellberry juice written here. And the recipe for bellberry juice. You're not the delivery man last time I checked. Please go to the front of the store if you'd like to purchase something. How'd you guys get back here? Well, whatever. I need to speak to you from the other side of the counter if you'd like to make a purchase, though. Oh, and please don't touch any of the inventory while you're back here. It's a bit awkward. I recently dug into a new series of novels. It's interesting to be sure, but it doesn't quite match my taste. This is my chance to dump it off on all of you. So here you go, dearies. Here. See, Sunshine Agnes, Chapter 3. Other heads of state from all around and gathering at tomorrow's trade conference. Personally love to watch the Blood and Iron Chancellor face off against the President of Calvert. The countries have long opposed each other. It's a powder keg I'm dying to see explode. Here. Okay. Well, look who it is. Commander Randolph in the flesh. You here to pay us another visit? Randy must know them from his Red Constellation days. Looks like you made yourselves right at home, huh, Zax? How's the new HQ treating you? Huh, pretty good you could say. New Blanc's crossbow branch is right down the road too, so it makes for a convenient location. Right down the road? Really? Huh, you guys always were painstaking to a fault. My uncle and Shirley around? Nah, the vice leader and young miss went out on some business. You want to leave them a message? I'll pass it along for you, no problem. Nah, don't worry about it. Let's get out of here, Lloyd. Right, thanks for stopping by. See you again soon, Commander. Out of business, my butt. Those two are ducking me again. This isn't the first time you tried to see them. He told me to keep my schedule open, but I haven't heard a peep since. The guy won't even show his face when I try to meet him in person. What's up with that? I get the sense that this is one of those don't call us, we'll call you sort of deals. Sounds like we're on our own finding leads about the Red Constellation for today then. It's fine, there's still plenty of time to search for clues while we finish our support requests. We're not going to get any leads on the Red Constellation hanging around here. Let's see what intel we can dig up while working through our support requests. I've never actually figured out how to get over there because there was a chest on the other side in Trials from Zero, but I never got it. Those Crimson and Co guys who took over Rayvarch's old place seem like a pretty rowdy bunch. Huh, I bet if I introduce them to some killer babes, I'll earn a few regulars. Crimson and Co just moved into that building down the alley. They give off a much more professional air compared to the way Rayvarch was always stirring up trouble. But I've heard rumors that they're actually a front for one of the strongest Jaeger Corps in Western Zemuria, the Red Constellation. They may look well mannered on the outside, but my gut tells me they're an even bigger deal than the Mafia was.
New Blanc's been doing better than ever since Crimson & Co. came to town. Ah, they must make way more money at a fancy club like that. Wonder if they'd be willing to bring me on. Book entitled The Working Man's Diet is taking 5 on the counter. Already read that. Alright, now I've officially explored the entire city. Now, where was Nikolai? I think he was at the back. I think this is him. おや、君たちは。こんにちは、ニコルさん。ちょっとお尋ねしたいんですが。Lloyd explained that they had come on behalf of Dr. Silent to collect Nikolai's health survey. ああ、あの問診票か。最近練習が楽しくて持っていくのをすっかり忘れちゃってたよ。ちょっと待っててくれ。持ってくるからさ。はい、これのことだろ。Received Nikolai's health survey. はい、確かに。その様子だと薬の影響もほとんど残ってないみたいですね。ああ、ちゃんと治療してもらったしね。今思えばなんであんな薬なんかに手を出しちゃったんだろう。確かにあの時は自分の才能のなさに腐ってたりしたけどさ。そういう心の隙間に狡猾につけ込んでくるのが薬ってやつさ。ま、それが自覚できたってことはもう何も心配はなさそうだな。ああ、これからはアルカンシェルのために一層精進していくつもりさ。舞台楽しみにしてますね。It's nice. I'll have a happy ending. Whoops, I should get back to training. I'll trust you guys to deliver that health survey for me. Cool. While we're here, might as well... Oh, not... Wrong place. I mistook this for the Harbour District. They're kind of similar. Well, not really, I just wasn't thinking. No, we're just offering some dishes at the whatever it's called, Jizzo. A tiara balm and a letter lay on the shrine. To you who faithfully offers dishes, I give thanks. It is a great comfort to know that someone other than myself visits the great Jizzo so frequently, and with delicious offerings no less. Though I know not who you are, allow me to leave you a small token of gratitude. Please consider it a gift for your continued devotion. Ah, お前ら一体何の用だよ。それにそこにいるのはワジ？くっ、
あっち行けこの野郎。やれやれ、どうにも嫌われているね。気持ちはわかるけど、ちょっと話をさせてくれ。Lloyd explained that they had come on behalf of Dr. Silent to collect Dino's health survey. 問診票ってウルスラ病院に通ってた頃に渡されたあれか。なんだ、忘れてたわけじゃないのか。はっ、薬の影響なんかもう全然残ってないんだ。それなのにわざわざ病院に行くなんてかったるいしな。ディーノ君、自己判断は良くないわ。万が一にも症状が残ってたらバイパーのみんなにも迷惑をかけてしまうかもしれないし。確かにそうだけど。ああ、もう分かったよ。ちょっとそこで待っててくれ。どっかにしまってたから急いで書いて持ってくる。なんとか回収できそうですね。ああ、少し待ってるとするか。ほら、これでいいんだろ。 Received Dino's health survey. ああ、確かに受け取ったよ。ありがとう、ディーノ君。はっ、俺を言われる筋合いなんかないだろ。ほら、さっさとワジを連れてどっかに行っちまえ。 Let us head, わかっ punk. たから。邪魔したね。I already gave you the survey, didn't I? So go on, beat it. And now the other place was at Belgard Gate. Belgard. Which one was that? Ah, that one. Kless.よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。Kless. He might be the one. Oh, no. Randy said he's the guy. He'd be in the mess hall by now. Will be this guy. よ、クレス先輩。ランディ、リハビリ訓練は終わったってのに何しに来たんだ。実は Lloyd explained that they'd come on behalf of Dr. Silent to collect Kless's health survey. 問診票。ああ、すっかり忘れてたぜ。ちょっと待ってくれ。確かここに。ほい、これだろ。Received Kless's health は survey. い、確かに。いやー、悪いね。わざわざ取りに来てもらっちゃってさ。最近幸せすぎてすっかり忘れちゃっててな。幸せって。そう、つまり俺とステラちゃんのラブラブな。よし、ロイド、そろそろ行くとするか。ま、目的も済んだことだしね。だな。長くなりそうだし。おい、こら、聞いてくれないのかよ。すみません。これで全ての問診票を回収し終わったな。早速セイランド教授に届けに行くとしよう。It's only polite to stay and listen when a guy's pouring his heart out, you know. I mean, I could talk about my sweet darling Stella for hours, days even. I'm sure you could, buddy. See ya. Wait, hear me out, will you? I could talk about my sweet darling Stella for days, weeks even. Yeah, no thanks. I'm out of here. あ、乗りますか？どこに行きますか？お安いご用です。はい、到着しました。
戻ってきたか。予想時刻より約5分オーバーだが、まあ及第点だな。You never gave us a time limit. やっぱりおっかね問診票の回収が終わりました。こちらです。Lloyd handed the health surveys over to Dr. Silent. 何か問題がありましたか？いや、逆だ。問診票を見た限りでは後遺症などもないようだ。これでひとまずグノーシス服用者全員の治療が完了したことになる。Wonderful. ご苦労だったな。そうですか。よかったですね。なかなか手間だったけど、お役に立てて光栄だよ。では早速だが、グノーシスの分析結果を君たちに報告しよう。少々付き合ってもらおうか。はい、お願いします。グノーシスを徹底的に分析した結果、まず第一に、グノーシスには脳のリミッターを強制的に外す効果があることが分かった。脳のリミッターというと？そもそも人間というものは本来持っている身体能力の半分も使えないとされている。体への負担を減らすため、脳が引き出せる能力に無意識の制限をかけるからだ。このリミッターを意図的に解除することがもし可能なら、理論上その個人が持つ限界までの能力を発揮できるようになるはずだ。つまりグノーシスとは単に筋力を強化する薬ではなく、普段は使われていない潜在能力を強引に引き出す薬というわけだね。その通り。無論無意識にかかっていたリミッターを外せば体への負担は相当なものだがな。確かに教団事件の後、警備隊のやつらは相当疲弊してたみたいだからな。しばらくは指一本動かすのもきついありさまだったようだし、みっちりリハビリ訓練をやったおかげでようやく勘を取り戻せたみてえだが。はい、そうみたいですね。勘といえば、高まった月と勘を頼りにギャンブルで連勝していた人もいましたね。それと同時に性格や言動が表変したようでしたが、それらもグノーシスが脳のリミッターを外しているからで説明がつくのでしょうか？うん、そう考えていい。この薬には五感の働きを飛躍的に高める作用も確認されているからな。副作用として神経質になり、情緒不安定な状態になることも分かっている。それが凶暴な性格への変化につながるのだろう。なるほど。確かに一通り説明がつきそうですね。だが、あくまで生化学的に説明できるのはここまでだ。いくつかの効能については非科学的としか言いようがない。具体的には、先ほども話に出た月を呼び込むという効能、そして君たちも何度か目撃したというデモナイズという肉体変異現象だ。確かに。そいつがあったか。魔人化を引き起こすのは赤いタイプのグノーシス。やはり青いタイプのものとは異なる成分だったわけですか？それなんだが、実は青いタイプのグノーシスも赤いタイプのグノーシスも成分的には何ら変わりはない。少なくとも生化学的にはな。そうなんですか？ああ、あの色の違いは生成時の処理の差によるものだ。主成分に何ら違いはないし、分子構造もほぼ一致している。にもかかわらず、赤いタイプは肉体変異などという説明不可能な現象を引き起こしている。正直、魔人化というのが君たちが恐怖のあまり見た幻覚と考えるのが一番しっくりくるくらいだ。いや、そいつはさすがに。アーネスト秘書の魔人化は私も目撃していますし。分かっている。だからここまでが限界なんだ。グノーシスという薬物の正体を
生化学という分野からのみで解き明かすというアプローチではな。なるほど。最先端の近代医療の担い手にしては随分殊勝な意見だね。近代医療は万能ではないさ。こと心と魂の問題についてはな。そしてグノーシスはおそらくそれらと肉体を共鳴させるような何らかの働きを秘めているんだろう。多分ヨアヒムもグノーシスの全貌はつかめていなかったに違いあるまい。教団に伝わっていた秘技をもとに試行錯誤しながら完成させ量産化に成功しただけのはずだ。確かにそのようなことを本人も認めていたような。ああ、各地で行われた儀式のデータをもとに試行錯誤しながら完成させたと言っていた。やはりそうか。奴は有能で熱意もあったが、天才というほどずば抜けた発想の持ち主ではなかった。それが悪い方に出てしまったか。ひょっとしてあのヨアヒムと個人的な知り合いだったりするんすか？ああ、奴がレミフェリアの医科大学で学んでいた頃の同輩さ。卒業してからは会っていなかったが、たまに最新の研究成果などについて手紙でやり取りはしていた。だがまさかこのような形で医の技術を悪用し自らの身まで滅ぼすことになるとは。教授、お察しします。いや、せんないことを言った。いずれにせよ私から報告できるのはここまでだ。グノーシスの真相に迫るには別のアプローチが必要になるだろう。これは完全に私の勘だが、グノーシスの原料であるというプレロマソウなる植物の特質が鍵になるのではないかと思う。プレロマソ？教団のデータベースに記されていた名前ですね。しかし結局どんな植物でどこから手に入れていたのかも分かってねえんだよな。ああ、私も知り合いの植物学者などに当たってみたが、該当するものは見つからなかった。教団にのみ伝わっていた新種か、それともいずれにせよ薬の効能を考えるとその植物もありえない性質を持っているのではないかと推測できる。ありえない性質ですか？なんだかオカルティックで面白くなってきたじゃないか。セイランド教授、どうもありがとうございました。おかげで今まで漠然としていたことがある程度整理できた気がします。そうか、ならばよかった。グノーシスの成分調査についてはこちらでは一旦打ち切るが、また何か分かったことがあれば遠慮なく尋ねてくるがいい。あくまで医者の立場からでよければ意見くらいは言わせてもらおう。なんかいろいろ分かったような、謎が増えたような気分だぜ。なんだか歯がゆいですね。ええ、ヨアヒム先生が亡くなった今、あまりに手がかりが少なすぎる。せめて教団のデータベースの解析が進めば何かわかるかもしれないけど。ま、そのあたりは今後の課題ってやつかな。ああ、俺たちの方でも忘れずに気にかけておこう。とりあえず今回の依頼はこれで達成だ。帰りにセシル姉のところに寄ってもいいかもしれないな。お、そうすっか。Of course, Rennie would be down. Quest the doctor is in completed. This is the way to the research ward, isn't it? We don't have any business there right now. Sometimes when I work up here, I pick up juicy little tidbits from the residents while they're on their lunch breaks. There's been a little tittle-tattle surrounding Dr. Silent right now, as it so happens. I think I've already read that. Yeah, that's the same dialogue. Okay. I'll just check to see if anyone else's dialogue is different. Because if it's not, I'm not going to waste my time just talking to the same people.
That's the same. That's also the same. Okay. It's all the same. Oh no. おっと、他の部署からの連絡かしら。はい。特務支援課ロイド・バニングスです。私よ、私。誰だかわかるかしら。 Oh yeah, that's that guy from the Bracer ミシェル Guild. さんどうしたんですか？一発でわかるなんて、なかなか冴えてるじゃない。それとも、愛のなせる技かしら。いえ、ミシェルさん以外に該当者が思いつかなかっただけで。ひょっとしてそちらに伺ってるキーヤのことですか？あ、それなんだけど、あの子しずくちゃんを連れて港湾区に遊びに行っちゃったわ。サイトだったかしら。あの警察犬が一緒だったから大丈夫だとは思うんだけど。ああ、サイトが一緒なら何の心配もいらないと思います。あら、やっぱり話は聞いていたけど、彼すっごく貫禄があるわね。さすが伝説の神童と言われてるだけはあるじゃない。さすがに伝説の狼とは別物だとは思いますけど。あ、わざわざそのことを知らせてくれたんですか？こちらが本題なんだけど、実はアリオスがあなたたちと情報交換がしたいらしいのよ。夕方くらいに戻ってくるんだけど、なんとか時間が取れないかしら。夕方ですか。それだったら大丈夫かと。情報交換ということはやはり通商会議についてですか？それもあるけど、ヘイユエと赤い星座に関してね。わかりました。一通り用事を済ませたらそちらに伺います。ねえ、待ってるわ。遊撃士協会のミシェルさんからみたいね。何かあったのかよ。いや、情報交換の申し出さ。Lloyd gave the others the details of what he and Michel, I don't know how to pronounce that name, discussed. ヘイユエと赤い星座か。確かにアリオスのおっさんなら自治州外の情報にも詳しそうだな。渡りに船かもしれないね。それじゃあ今からクロスベル市に戻るのかい？ No, we have to talk to Cecile. アリオスさんが戻ってくるのは夕方らしい。それまではこちらの用事を済ませていても大丈夫だろう。赤い星座の情報は一通り集められたけど、せっかく車があるからまだいろいろ回っても良さそうね。それでは用事を済ませたら東通りのギルドに行きましょう。Good work collecting those health surveys, SSS. If there's ever anything St Ursula Hospital can do to help, don't ever hesitate to reach out. Okay, Cecile, I think she's in Shizuku's room. Which would be here. No, she's not there. Huh, I wonder where Cecile is. It's odd. Whoops. Not there. Maybe she's in here. No. No.
She's probably in here. No? I am so confused. Where is Cecile? She's just disappeared. Maybe she's... Maybe she's in her room. I have no idea. Yep. Hello again, everyone. Are you on your way back from finishing Dr. Silent's request? Yeah, that's right. How about you, Cecile? Taking another break? You could say that. I'm on the graveyard shift tonight, so I'm getting some things in order before heading back to the main building. I was thinking of grabbing some of my favourite black tea to keep me awake. You must have a long night ahead of you. I get that you're doing good work, Cecile, but don't forget to take care of yourself too, okay? Haha. I know. Give me some credit, Lloyd. I'm tougher than I look. Maybe a little bit of Guy's tenacity rubbed off on me after all our years together. Now that you mention it, I couldn't help but notice that photo you were looking at when we walked in. Is that a picture of the man himself? It is. Would you like to take a closer look? I think I remember this one. It was taken 3 years ago, right outside the CPD. The man on the right is my older brother, Guy Bannings. So this is him. He looks like the kind of guy who's unafraid to wear his heart on his sleeve. Not unlike another Detective Bannings I know. Damn, Cecile was just as much of a bombshell then as she is today. What I would have given to have a gorgeous woman like her doting on me growing up. Have some self-respect, Randy. Looking at you and Guy together like this, the two of you seem like the perfect couple. Why, thank you. I don't think I could have asked for a better compliment. Let's not overlook that cute third wheel of a little brother in the middle. I don't think your baby face has changed a bit. Already, I can see the budding signs of the heart stealer you were destined to become. The pure maidens of this world just weren't ready for you. Excuse me? He's not wrong. If he's had this charm since back then, he really is a force to be reckoned with. I feel like I'm getting misrepresented here. Still, a lot has changed in the past few years since this photo was taken. So much. But even as the world moves on, I feel just as stuck in the past as the day Guy passed away. Cecile. Listen. It may take a while longer, but I want you to keep waiting. I haven't forgotten, and I've never given up. I swear, one day, I'm going to find the truth behind my brother's death. And he won't be alone. The SSS is Guy's legacy. That means we're in this together. Thank you, everyone. But don't feel as though you have to accomplish the impossible. As long as you're able to carry on your lives in peace, that's all I really need. So, if I ever see you brought in here on a stretcher, I'll have Dr. Silent whip up the worst medicine you've ever tasted. Well, if she's the one making it, I'm sure it'd work at the very least. If she wanted to, she could probably concoct the bitterest thing imaginable without sacrificing any positive effects. Point taken, we'll be careful. Maybe if I knew the truth behind Guy's death, I could finally move on. But don't feel as though you have to accomplish the impossible. As long as you're able to carry on your lives in peace, that's all I could really ask for. Yeah, I'm interested to know too, to be honest. Joachim said it wasn't him who did it. He said that he didn't do it. And so, yeah, I'm curious as to know who did it. Because it would have seemed like Joachim was the most logical person who did it. And I don't really see why he would lie to Lloyd about it. It wouldn't really make much sense for him to do that.
But anyway, let's head back and see what R.S. McLean has found. On a sec. Right. よし、行くか。どこに行こうかな。Okay, I'm back. That was just my wife on the phone, but all is well, so さあ、行くぞ。 let's go and challenge, if we 着いた can, ぞ。 one of the legendary セット。 renowned Elite Four, the Imperial Fishing Club. Yeah, this is so disorienting. ステア。 Whoops. さあ、かかってこい。任せてくれ。俺の番だな。ぜ行くよ。甘いっての。よし。おっしゃ。やれやれ。やれやれ。俺の番だな。行くぜ。おし、この調子で行くぞ。えっか。 Initiate Angler's Duel. Very well, present to me your fishing notebook. Oh, what? How disappointing. You simply don't meet the mark. Oh, 130 or more. I remember getting 129. Are you kidding me? That's very disappointing. Okay. Came all that way for nothing. But I think if I go back to that fishing spot, which was on that little beach on the way to St Ursula Medical Hospital, I think I may be able to get the proper size catch. I was trying to get that item. 任せてくれ。おっしゃ。僕の番か。行くぞ。行ってや。おっしゃ。おし、この調子で行くぞ。 Oh, what's this? Oh, mine's one. That's, it's alright, I guess. Yoshi, どこに行こうかな。さあ、行くぞ。到着だ。 We should be able to find proper sized fish here. しまった。立て直さないと。分かった。無駄です。俺の番だな。まだまだいける。ここならつ。それ。
こんなもんかな。 Nope. それ。まずまずかな。 No. Okay. Maybe it was in front of the hospital itself. I can't remember. まずまずかな。 No, it was here. Okay. そ We れ。 just have to keep trying, I guess. Wish we could fast forward this. ま、こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。 Hmm. それ。 About 129 reg, but not one reg more. よし、ゲットだ。それ。まずまずかな。 Yes, finally. Okay. There we go. We're good to go, folks. よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。やっと。 さあ。 Indeed, you have managed to catch a fish of 130 reg or longer. Now let's discuss the terms of our fated rivalry. The match shall be a 3-round angler's duel, simple yet profound. We may each cast our lines thrice. Afterward, whoever holds a greater sum in total in length will be declared the victor. Challenge Kaguya the Dragon Princess to a 3-round angler's duel? It's time to duel. Oh ho ho, very well. Allow me to put you in your place. I'll take the lead if you don't mind. Hiya! Oh ho ho, victory! My victory is all but certain. 21 range. My turn then. I'll use the best rod with the best bait. それ。 こんなもん Oh, かな。 are you kidding me? I mean, you have some skills, but don't let that get to your head. Yeah. Please be less. Oh, my victory is all but certain. 100? It's my turn. I have a feeling I'm gonna lose. それ。 まずまずかな。 Not good. I mean, you have some skills, but don't let that. Lloyd, I can't speak apparently. Don't let that get to your head. Okay. What's she gonna fish up this time? I think she's just getting really lucky. Such a wonderful sheen. Are you kidding me? Maybe I need... Hang on. I think I need
a different type of bait. I just need a really good catch. こんなもんかな。 No. I've lost. Let's compare our catches, shall we? No. Yeah, we've lost. My, so this is all you're capable of? You are far too pathetic to face me. If you dare to challenge me again, at least make it mildly entertaining. Oh. You win now, dragon. Is it queen or princess? But I'll be back to get my revenge. After we progress the story, because I think what we need is we either need a new rod or we need new bait. Like, I think we need to use other fish as bait, probably. But yeah, I'm not sure how she got such good catches. It could have been that she was just lucky, but I think she had, I don't know, a different kind of rod or bait. Let's rest. Very good. We'll now pay Michel, whatever his name is, a visit. And we'll report our requests as well. How does that sound? I haven't seen Sergei anywhere, surprisingly. Oh, we got something for Kia. I've got a stuffed plush here that Kia would probably love to bits. I think I'll go and give it to her. Or look for Kia and gave her the stuffed plush as a gift. You're very welcome. That's nice. New decoration was added to Kia's room. It's a shining palm cushion. I think we got something for someone else's room, but I can't remember whose. It might have been Lloyd's? No. It's so strange how the bed always rises here. The sheets, I mean. Yeah. Alright, it's here. Though I think we need to ask Salem about the requirements that that other guy needs. So you're interested in challenging Shark from the ocean's edge? Don't let his appearance fool you, his technique is impeccable. You have to catch 6 different types of game fish in order to earn the right to duel him. Fish in question are the gluttonous space, rock eater, and armorican harp, as well as the piranha, arowana, and puroruku. Catching them all will be a challenge in and of itself, but I believe you can do it. I need to learn more about her, Kaguya, the Dragon Princess. If you're interested in challenging Kaguya, the Dragon Princess, they say she's blessed by the mighty gods of fishing. You'll have to catch a fish longer than 130 reg in order to earn the right to duel her. Doing so might be a matter of luck more than skill, but don't let that discourage you too much. Right, so that's... Oh, never mind. Okay.
think Kia was in the Harbour District. Let's talk to her first. There they are. Alright, Shizuku, give it a whirl. Okay, give me your paw, Zite. Woof. Wow, Zite's so smart. All his paws are really soft too. I know, right? Look at those toe beans. You're a smart one, aren't you, Zite? Woof. Okay, Zite, jump over Shizuku this time. Grr, woof. You think it's too dangerous, huh? If you say so. Grr. Not sure if we've tried fishing here yet with the deluxe rod. ここなら釣れそう。 Bamboo rod? Deluxe dumplings? Oh, I think I have been here. それ。よし、ゲットだ。 Trout, very good. あら、よく来たわね。まだアリオスは戻ってないけど、よかったら2階で待っている？なんだったら用事を済ませてから来てくれてもいいけど。あ、そうなんですか。そろそろ夕方だし、他にやっておくことはあったかな。 No, we've done literally everything as far as I'm aware. それじゃあ2階に上がって適当にくつろいでてちょうだい。お茶とコーヒーの用意があるから勝手に入れちゃっていいわよ。わかりました。それではお邪魔します。 Arios returned to the Bracer Guild soon after. He and the SSS then exchanged information regarding the trade conference, Heyu, and the Red Constellation. Naruhodo. クリムゾン商会というのにそんな裏があったとは。最近帝都方面の情報が入りにくくなってたものね。ありがとう。おかげで助かったわ。いえ、お役に立てたら幸いです。しかし赤い星座の情報はそっちの方でも掴んでないわけ。ギルドって両兵団と小競り合いをすることが多いって聞くけど。確かに多いが、赤い星座クラスの大物とことを構える機会はめったにない。下手をすればお互い全面戦争になりかねないからな。そこまでちょっとした小国の軍隊レベルみたいですね。数ある両兵団の中でも赤い星座は別格と言えるわね。大陸全土にコネクションを持ち、紛争の兆しあらば即座に介入して自分たちを高く売り込む。同じ両兵団で匹敵しそうなのは西風の旅団くらいかしら。確かルバーチェの若頭の古巣だった場所だったっけ。あっちもあっちで歴戦の猛者どもが集まる両兵団だ。特に両兵王と呼ばれたトップは化け物みたいなやつだったが、半年前に闘神、俺の親父と相打ちになったらしい。ランディ、いろいろあるみたいだな。一応その情報についてはギルドの方でも把握しているわ。ちなみに現在西風の旅団は活動を休止しているそうだけど、赤い星座の方は相変わらず精力的に活動しているみたいね。おじきが残っているからな。赤い星座の副団長オーガロッソ・シグムント、闘神と両兵王に匹敵するほどの化け物だ。その3人は特に有名だろう。話を聞く限りでは俺ですら太刀打ちできるかどうか。
そんな。風の牽制が太刀打ちできない。私の見る限りじゃ五分五分くらいかしら。剣士と両兵じゃ戦闘スタイルも得意とする間合いも違ってくるし。だな。あんたは確かに強いが、おじきも正真正銘の化け物だ。やり合えばお互いただじゃ済まねえだろ。ああ、分かっている。だが必要とあらば敵対することもあり得るだろう。問題は彼らが何の目的でクロスベル入りをしたかだが。結局そこですよね。これだけ情報を集めてもそこがわからないんじゃね。手がかりは帝国政府が絡んでいるってことくらい。 Yeah, そ because れなんだけ Lecter was ど with them. That's so weird. 一つ気になる情報があるのよ。共和国方面でアリオスが掴んできてくれたんだけど。どんな情報ですか？ああ、ヘイユエについてだ。どうやら現在共和国政府がヘイユエの長老たちと何かの取引を行っているらしい。本当ですか？ヘイユへの長老というとシンくんのおじい様もそうね。それでね、もう一つのポイントなんだけど、その取引を主導したのがキリカ・ローランって女性なの。Huh? それってまさかあのキリカさん？ Weird? へえ、オークションの時に見かけた黒髪のお姉さんか。実は彼女は遊撃士協会とも縁がある人物でな。リベールのツァイス支部で受付をしていた経験もある。だが1年ほど前に引退し、カルバードの情報機関に移籍した。その情報機関の名前をロックスミス機関という。そうだったんですか。ロックスミス、共和国の大統領の So 名 that's 前 why ですね。 Lecter's working with 大統領主 Crimson 導 and で Co. 新たな情報機関が設立された話は聞きましたが、ちょっと待ってください。赤い星座とヘイユエは以前構想しているんですよね。その2つに2大国の諜報関係者がそれぞれ接触しているということは。見事な対立構図が出来上がりつつあるというわけだ。まさかクロスベルの地で帝国と共和国の代理戦争を？当然その可能性も考えられるわね。特に明日からの通商会議ではエレボニアからは最小に王子、カルバードからは大統領が来るわ。お互い機に乗じて相手のトップを抹殺するつもりかもしれないけど。だがそれにしてはお互い接触を隠していないのは不自然だ。仮にヘイユエや赤い星座が動けば、そうした背景が明るみに出て国際社会の非難を招き寄せるだろう。帝国にしても共和国にしてもそれだけのリスクを負うとは思えん。確かに短絡的な攻撃を仕掛ける状況ではありませんね。でもそれならどうして？くそ、おじきども一体何を考えてやがるんだ。いずれにせよ現在できつつある構図には何らかの意味があるはずです。多分俺たちが手に入れていない欠けたピースがあるはず。それをつかむ必要がありそうですね。なるほどね。さすがロイド君、先回りされちゃったわね。実は我々も同じ見解でな。その欠けたピースについてはギルドの情報網を駆使して現在当たりをつけている最中だ。そうだったんですか。そんじゃ何か分かったらこっちにも教えてくれんのか？ええ、新たな事実が判明次第警察本部にも連絡するわ。お前たちの方でも何か掴んだら知らせてくれ。明日からの3日間を何事もなく乗り切るためにな。了解しました。何か判明したらすぐにお知らせします。Yeah, it is
It would be strange if the Empire and the Republic were planning a full-scale conflict, because all the evidence would point to them being the perpetrators, and so there'd be a huge scandal. So there must be something else going on. Afterward, Kia and Shizuku returned to the guild with Zeit. Lloyd and the team said their goodbyes to Arios and Shizuku, who planned to go out for dinner, the SSS, and return home. I want to see Kia. I miss her. I mean, not Kia, Tio. The SSS is not complete without her. This is a beautiful song. そういえば、明日はしずくちゃんとデパートの屋上に行くんだったっけ？除幕式だっけ？一緒に見ようって約束したの。そうなんだ。あら、でもしずくちゃん、除幕式の様子を見るのは雰囲気だけでも感じたいって言ってたよ。どんな感じかはキーヤが教えてあげるんだ。そっか。あの子もけなげだよねえねえランディ、さっきから元気ないね。な。そんなことねえって。シャキーン。ほれ見ろ。いつも通りの Good old Randy. クールでハンサムなナイスガイだろ。ナイスガイ？先輩、ナイスガイはさすがに死後なんじゃ。から元気も元気のうちってことかな。混ぜ返すな後輩ども。でもランディ、あまり一人で思い詰めないでくれよな。そうね、こういう時のために私たちがいるんだから。くれぐれも自分だけで何とかしようと思わないでね。わかってるって。ただまあ一応俺の身内でもある連中だ。一度腹を割って話してみようとは思ってる。それは危険じゃないのか？まあ勝手知ったるってやつだ。しかしおじきのやつ話があるとか抜かしながら全然音沙汰がねえんだよな。ああ、昼に訪ねてみた時も不在だったみたいだしな。さすがに腹が減ったな。そういや課長は今夜は遅くなるんだったよな。ああ、明日の除幕式の段取りが長引いてるみたいだからな。だったら今日は外食で済ませるのもいいかもしれないわね。That'd be nice. たまにはいいですね。するとそこのレストランか流浪飯店あたりになるかな。なあ、荷物置いたらみんなで出かけようか。Oh. サイト、どうしたの？なんかお客さんが来てるって言ってるよ。Probably not a good visitor. お客さん？ I think it's Sigmund. ランディ。とにかく入ろうか。Oh. ランディのいとこの。どうもどうも、シャーリー・オルランドです。遅かったね。待ちくたびれちゃったよ。お前一体何しに来やがった？あ、釣れないな、ランディには。2年ぶりの可愛いいとこにそっけなさすぎるんじゃないの？いいから答えろ。何しに来やがった？ This is weird. いや、ここで何をしていた？ぬるいね、ランディに。対人トラップを仕掛けてたら入った瞬間にひき肉になってたよ。いつからそんなにふぬけになっちゃったのさ。あなたいきなり何を？心配しなくてもトラップとかは仕掛けてないよ。ランディに一人だったらそんなお遊びもありだったけど、戦争中でもない限り一般人は巻き込みたくないからね。はあ、
Wow, she's really こ vicious. りゃまた過激な子だね。君シャーリーと言ったか。改めて支援家のロイド・バニングスだ。あ、どうもどうも。こないだはごめんね。つい耳たぶ噛んじゃってさ。それはともかく、ここはクロスベル警察の分室で、君の座っているそのソファーも公費で賄われたものだ。トラップだの巻き込むだの、子供の前で不用意な発言は控えてもらおうか。ごめんごめん。つい懐かしかったからお兄にじゃれつきたくってさ。お前が俺に懐く玉か。大方おじきの使いで俺を呼びに来たんだろうが。それって正解。パパが言ってたでしょ、いずれ話があるって。明日から忙しくなりそうだし、今晩あたりはどうかだってさ。あ、別に断ってもいいけど。断った場合は手段を選ばねえってんだろ。お見通しなんだよ、お前らのやり方はな。調子が戻ってきたみたいだね。パパはノイエブランで先にやってるけど、どうする？ New Blanc, what is that? いいだろう。みんな悪いが夕食は俺抜きで。ねえねえ、ランディ、このお姉ちゃんひょっとして悪い人？キアキアちゃん下がって。悪い人はひどいな。っていうか何その子、めちゃくちゃ可愛くない？うちで預かってる子でな。手を出したら殺すぞ。わかった。少なくともこのビルを爆破するのはやめておくよ。もちろん冗談だからね。なんて会話。こりゃ心臓に悪いね。Wow, even Wazy's scared. おじきんとこに顔を出してくる。今夜中には戻るからあんま心配しないでくれよ。でもさすがに危ないんじゃ。なあランディ、だったら俺も挨拶に伺っていいかな。お？ロイドさん？ That would be good 一 though. 応支援家のリーダーとして同僚の身内に挨拶するのは礼儀だろうからな。それに高級クラブなんていい社会勉強になりそうだし。へえ、面白いねお兄さん。いいじゃんいいじゃん。せっかくだからついてきなよ。だったら僕もご一緒させてもらおうか Good な。 on you, Wazy. 高級クラブノイエブラン、一度遊んでみたかったんだよね。綺麗なお兄さんもどうぞ。あれ、ひょっとしてお姉さん？一応お兄さんってことになってるみたいだけど。何考えてんだお前ら。シャーリー、お前も勝手に話を進めんじゃねまあまあ、車で送り迎えするからさ。そうだ、お姉さんたちも来る？あ、でもその子と狼はさすがに連れて行けないな。エリ、ノエル、夕食はキーヤと済ませてくれ。それと課長に一応連絡を。ザイトは課長が戻るまでここの守りをよろしく頼む。お。でも分かった。留守の方は任せて。気をつけてください。ねえねえライド、どこかに出かけるの？ああ、ランディたちとちょっと出かけてくるよ。遅くなるかもしれないから夜更かししないで寝るんだぞ。いってらっしゃい。くそ、どうしてこんなことに。ま、腹をくくるしかないんじゃない？ He just says it so happily. これは確かラインフォルト社の防弾リムジンだっけ？早速こんな代物まで買ったのか。さすがに景気がいいじゃねえか。
おかげさまでがっぽり稼いでるからね。 That's not a good sign. シャーリー様、お疲れ様です。それと若、ご無沙汰しておりました。ガレス、久しぶりだな。それはともかく、さすがに若ってのはよせよ。バルベル様の件、お聞きになったかと思います。本当に惜しい方、心よりお悔やみを申し上げます。ああ、締めっぽい話はなしなし。今夜はパーッと行くんだから。ささ乗って、お兄さんたちも早く早く。ああ、それじゃあ遠慮なく。お邪魔するよ。さすが豪華だね。両兵団ってのはそんなに儲かるのかい？うちは特別かな。資産家や大貴族のお得意様も多いし、1000万ミラとか普通に入ってくるよ。そんなに？トップクラスの両兵を抱えたらそれなりに維持費もかかるし、当然武装は最新のものばかり。そろそろ飛行船でも手に入れたかよ。それはまだ。やっぱり頑丈さだとリベールの軍用艇がいいんだけど、なかなか裏に流れないからね。まあいざとなったら潜入して奪っちゃうって手もあるんだけど。冗談だよな。まあそういうことにしとけ。 That means she would. そうですか。そんなことに。ええ、ごめんなさい。せっかくティオちゃんがまた連絡してくれたのに。いえ、話が聞けてよかったです。とりあえず今日はこれで。また連絡させてもらいます。ええ、わかったわ。ティオ、またね。その、あんまり心配しないでね。はい、失礼します。ロイドたち、本当に大丈夫なのかしら。相手が相手だけにさすがに心配ですね。ああ、帰ったぞ。課長だ。課長、お疲れ様です。遅くなった。状況は変わっていないか？ええ、先ほど連絡した時のままで。私たちも店の近くで待機した方がいいんでしょうか？ま、そう心配すんな。ノイエブラン周辺には一家の監視が入ってるからな。I mean, Dudley would be そう there. だったんですか。ただ連中がその気になれば監視の目も潰されるかもしれん。とにかく今夜はあいつらの帰りを待つしかねえだろう。こんな場所があったのか。繁華街でも超一等地だな。僕が顔を出してるホストクラブも近くにあるよ。そういえばこの店、前は議員先生の御用達だったけど、最近は外国の賓客が多いんだって。ああ、そうみたいだね。ちなみに今日は貸し切りだから遠慮なくくつろいじゃっていいよ。さ、入った入った。おい、自由気ままな子だね。ガレス、おまりご苦労さんだな。とんでもない。来たか、ランドルフ。おじき、
ずいぶん唐突じゃねえか。前に会ってから2週間何の音沙汰もなかったくせに。こちらもいろいろやることがあってな。しかしお前がこの場に連れを連れてくるとは2年前のお前じゃ考えられんな。うちのリーダーは義理がたいんでね。はじめまして。クロスベル警察特務支援課ロイド・バニングスと言います。同じく支援課の準メンバーワジヘミスフィアだよ。クリムゾン商会代表シグムント・オルランドだ。迷惑をかけた貸しもある。ゆっくりと飲んでいくがいい。ではお言葉に甘えて。ところで迷惑をかけたっていうのは旧鉱山の一件でいいのかな。さてな、腹も減ってるんだろう。すぐに料理を持ってこさせよう。あ、パフェもう一つ追加ね。さて、積もる話もあるが、まずは客人、お前らからの質問に答えよう。それが目当ての一つだろうが。はい、話が早くて助かります。率直に言ってクロスベル警察はあなた方の動向に注目しています。特にどのような目的でクロスベルに滞在しているか。直球だな。俺たちがここにいる理由はいくつかあるが、もちろん最大の目的は契約を結んだからだ。それは帝国政府との契約ですか？ノーコメントだ。うちの業界にとっちゃ守秘義務に抵触するんでな。なるほど。それじゃあエレボニアのレクター大尉との関係は？ルバーチェ跡地の買収でお世話になったそうじゃない。あのザレ言使いか。鉄血の懐刀だけあってなかなか面白いことだ。案外サオあたりともいい勝負をするかもしれんな。チキ、あのメガネ野郎も知ってんのか？去年連中の縄張りをかき回した時にやり合った。正直ぬるい仕事だったが、奴の手勢には食い下がられてな。まさかこの町でも顔を合わせるとは思わなかったが。噂のインテのには結局会えなかったんだよね。別の仕事をしてたらしくてニアミスだったみたいでさ。確かちょっと前までクロスベルにいたんでしょ？ああ、ルバーチェが消えてから音沙汰はねえらしいが。ってごまかすな。あのレクターってやつとの関係を聞いてんだろうが。つまりはノーコメントという。Thought you were here to answer our questions. それ以上は察しろ。いいさ、ランディ。ちなみに差し支えなければでいいんですが、今回の契約というのはどのくらいの額なんですか？お兄さん、目の付けどころがいいね。なるほど、そんな反応が出てくるくらいの額なんだ。1億ミラくらい出てるのかな。ノーコメントだとはぐらかしてもいいが、ま、今回の契約に関してはそのくらいの額だった。1億ミラ相当の契約。豪気だね。ろくでもねえことをやろうとしてるみてえだな。サービスはここまでだ。それじゃあそろそろ本題に入るとしよう。ランドルフ、前も言ったが休暇は終わりだ。貴様には近いうちに次の刀身を継いでもらう。刀身、親父さんの異名だっけ？ふざけんな！何を口走ってやがる。まさか酒に酔ったとか抜かすんじゃねえだろうな。簡単な話だ。赤い星座を率いるのは刀身でなくてはならん。そしてそれを継ぐのは兄貴の息子である貴様の義務だ。なんで俺が？
頭身が必要ってんならあんたが次はいいだろう。なんならシャーリーでもいい。女じゃいけない理由はねえはずだ。俺はあくまで戦機、戦場を蹂躙するだけのもの。兄貴みたいにはなれんし、またなりたいとも思わん。それはこいつも同じ。いや、ある意味俺以上だろう。うんうん、シャーリーも頭身なんて柄じゃないな。 This just got a whole lot more intense. ランドルフ、貴様には分かっているはずだ。兄貴がなぜ長年の宿敵と決着をつける気になったのだろう。かつて兄貴は貴様に試練を与えた。そして貴様はそれを乗り越え、見事闘身を継ぐ器を示した。お前も気づいているはずだ。もう他の者にはなれんこと。闘身を継ぐ試練。今はへたれてるけど、昔のランディ兄はすごかったよね。何せ西風の大部隊を撃破するためにあの村を。黙れ、頼むから。それ以上喋るな。ランディ。Or Randy. ださ、ちょっとショックだな。これでも昔はランディ兄に憧れてたこともあったのにさ。そのくらいにしておけ。今夜は帰るぞ、シャーリー。うん、分かった。その姿、兄貴が見たらどう思うかよく考えてみる。それ以上無様を晒す前に、従うか逃げるか抗うか決めるがいい。さもなくば死ね。おやすみランディ兄。お兄さんたちもまたね。お嬢たちを連れてこなくてよかったぜ。さすがに格好悪すぎだろう。ランディ、すまねえな。無様なところを見せちまったみたいだ。そんな風に言うなよ。どう考えてもおかしいのは彼らの方だろ。でもそこまでへこんでるところを見ると意外と図星だったみたいだね。マジ？嫌な野郎だ。ああ、この上もなく図星で。Lloyd, Randy, and Wazy proceeded to walk their way back home, having turned down the car the club manager had prepared for them. They were then met with the girls, and Sergei, all of whom had been worried about them. After putting a half-asleep Kia to bed, Lloyd and the team delivered their report. そんなことが本当にとんでもない連中みたいですね。ま、お前が闘身ってのを継ぐって話はともかく、いろいろ収穫があったみたいだな。ああ、連中が今受けてるのは一応組み出そうとの契約相手は流れからして帝国政府なのは間違いねえだろ。それと No, it makes 明日から sense. 忙しくなりそうとか言ってたから、やっぱり通商会議の期間中に何かしでかすつもりみたいだね。うん、そうなるとその1億の契約の内容だが、ロイドどう思う？はい。What is the purpose of the Red Constellation's 100 million Myra contract? Assassinate the Republican president? Protect the Imperial Chancellor? Wipe out Heyu? You know, my guess is
I suppose it's inconsequential to the story if I get it wrong, but I have a feeling it's actually to protect Osborne. I think if they were to just full on assassinate the Republican president or wipe out Heyu, it would cause such a scene that everyone would just know that the Imperial government was behind it. So I think it would make the most sense for them to protect Chancellor Osborne. I could be wrong, but I'll go with that. これは勘ですが、鉄血宰相は帝国内にかなりの敵対勢力を持つと言われています。このクロスベルでそうした勢力から宰相を守るというのはあり得るかと。なるほど。そいつはありそうだな。いい目の付けどころだな。Oh, I got it right. うん。でもそれだと逆に1億ミラは少し多すぎないかい？最初だって自分の護衛は引き連れてくるんだろうし。確かに帝国にしても共和国にしてもかなりの護衛将校を同行させるそうですね。もちろんそういう表向きの護衛とは違うだろう。ただ彼らの動向を見る限りさまざまな形でクロスベルという土地を把握しようとしているのは確かだ。アルモリカ村、マインツ、そしてベルガード門での目撃情報がそれを物語っているかもしれないね。食料調達や七曜石の売買というもっともらしい理由があったみたいだけど。ああ、各地を訪れていた本当の目的は別にあったんだと思う。それこそ俺たちや遊撃士と同じく何かあっても即座に対応できるように。確かにそんな風には感じられたわね。まあ現時点で推測できるのはここまでだろう。明日は各国首脳が来訪し、オルキスタワーの除幕式がある。ああ、ちなみにお前らにも現場に出てもらうぞ。現場ということは除幕式へ？どうやら赤い星座の方に目を奪われているみたいだからな。傍聴やテロ対策なんてのは本来お前らの仕事じゃない。ここらで気分を切り替えてもうちょっと状況を俯瞰してみろ。なるほど。耳に痛えツッコミだな。除幕式ということは警備に参加するということですか？ま、名目上はそうだが、それよりも除幕式の様子を観察することに専念しておけ。通商会議が始まる時の空気、首脳どものオーラなんかをな、また違った視野が持てるはずだ。了解しました。それじゃ特等席から鑑賞させてもらおうかな。まだ起きていたのか。Prince Oliver。明日の出発は早い。いい加減寝たらどうだ。ああ、うん。一応こちらの報告にも目を通しておきたいからね。士官学校か。まさかお前がそこまで真面目に職務に励むとはな。あくまで名目上の理事でしかないけどね。あの子たちも頑張ってるみたいだし、このくらい Yeah, は let's させ talk て about もらわない class と。 7. Right. まあいいだろう。 Because Reen is し studying か at しど this うやら time. 例の話は確かなようだな。海援校の手の者が密かに手を回しているようだ。あの人か。そんなところじゃないかと思ったけど、規模の方はつかめているのかい？いや、そちらは不明のままだ。情報局もそのあたりはつかみ損ねているようだな。自業自得とはいえ、最小殿も災難だね。意外と僕もまとめてターゲットにするつもりかな。シャレになっていないぞ。やはり第7師団からの護衛を増員した方がいいのではないか。今からねじ込むことも可能だろう。いや、それには及ばない。最小殿ならともかく、僕のキャラでそれをやったら気づいたイメージも台無しだろ。それに僕には君がいるからね。君の腕の中で守ってもらえればもうそれだけで十分さ。
さて、俺も早く寝るか。すみません、調子に乗りました。いずれにしても明日のうちに姫殿下と話をしておきたいかな。そちらの段取りはどうだい？ああ、巡査殿と連絡は取れている。明日の昼食会の後、夕方くらいの時間になるだろう。そうか。1年ぶりくらいかな。エステル君たちが残っていたら同窓会が開けたんだけどね。シェラ君も忙しそうだから出張できる余裕はなさそうだし。そうだな。ま、せいぜい僕は最先端のアーバンリゾートを満喫させてもらうとするさ。あ、君と巡査殿の相引きを邪魔するつもりはないから安心してくれたまえ。なんだったら噂のテーマパークでデートしてきたらどうだい？余計なお世話だ、アホ。しかしいつも以上にくだらんざれ事が多いようだが。Love how he's not afraid to まさかよからぬことを insult the 考え prince. てるんじゃないだろうな。ギク。あはは、やだな。そんなわけないじゃないか。明日は首に縄でもつけておくか。まあ多分これが最後の外遊になるだろう。宰相殿の狙いを探りつつ大陸全土の動向も見極める。相変わらず苦労をかけるけどよろしく頼むよ、親友。無論だ。いい風。この雲の流れ具合だと向こうの方も晴れなのかしら。いつもご苦労様。やっぱり共和国方面でも火種がくすぶっているみたい。そして兵衛の存在と大陸有数の両兵団の介入、やはり鉄血宰相の配下として動いているのは何でもないわ。明日は北東に向かうからこのまま船に乗っていてね。いくらあなたでも外国までついていくのは大変でしょうから。殿下、こちらにいらっしゃいましたか。風に当たりたくなって。どうやら明日からの会議に少し緊張しているみたいです。ご冗談を。ああ、ジーク、戻ってきていたのか。これを R&A リサーチからの報告を届けてくれました。リシャール殿からの。拝見させていただきます。急進的な民族主義者、それに共和国政府の動きですか。どうやら想定外の事態が各方面で進行しているようですね。ええ、王子とお会いしたらそのあたりもご相談しないと。それとちょっとしたつてを頼らせてもらうかもしれません。つてですか。ええ、本当に頼っていいのか見極める必要がありますけど、もしかしたら私たちの助けになってくれるかもしれません。ああ、エステル君たちが言っていたという。なるほど。ギルド方面とは別に当たってみる価値はありそうですね。ええ、おばあ様が主導された不戦条約が結ばれて2年、戦争は回避できましたが、大陸全土で目に見えぬ圧力が高まりつつあるようです。なんとか不戦条約に代わる新たな枠組みを模索しないと。なるほど。 Is this Yona? なかなかどうして使いやすい端末じゃないか。Oh. It's Campanella.
財団切っての天才 SE ヨナ・セイクリッド少年か。旧式のネットワークとはいえここまでの環境を構築するとはね。レンが捕捉されたっていうのもあながちまぐれじゃなさそうだな。アストラルのコードのインストールを完了。それじゃあ始めようかな。位相空間にアクセス。動力ネットの全領域をサーチ開始。複数ルートからの侵入経路を確保。第1、第2、第3防壁をクリア。ロジックキーの解析に成功。メイン端末への最終防壁を攻略。さすが博士が自慢するだけはあるかもね。さてと、お楽しみは取っておくとして、仕掛けのネタを漁ろうかな。おっと、こっちで踏んじゃったか。やるねそばかすくん。でもこの仕掛けだと明日くらいまでバレないかな。せっかくだからいろいろ楽しませてもらおっと。I wonder what he's up to. Late August 1204 of the Septian calendar. The Western Euro Trade Conference proposed by the newly elected Mayor of Crossbow and CEO of the IBC, Dignitaries, is about to commence. Representing the major power of the West, the Empire of Erebonia, our blood and iron Chancellor Gileoth Osborne and man about town, Prince Oliver Rysay Arna. From the major power to the east, the Republic of Calvert, comes President Samuel Rocksmith, carrying with him the support of the masses. Representing the northern Principality of Remeferia and its young ruler, Prince Albert von Bartholomews. And finally, from the Labelle Kingdom to the southwest comes Princess Claudia von Oslays on behalf of Queen Alicia II. At this very moment, prominent dignitaries from across the continent are beginning to gather together on Crossbellon's soil. There's Masters in. There's Gileoth Osborne. And Prince Oliver. Oh, and Toa. There's President Rocksmith and Killico.
I bet this would be LaBelle. Princess Claudia. Oh, that guy's from Remiferia. Speaker McDowell. Mayor Dieter Croix. すごいな。さすが一国をまとめ上げる人たちばかりね。しかし鉄血宰相がかなりガタイがいいじゃねえか。共和国の大統領の方はひょうひょうとしたタヌキって感じだね。リベールのクローディア王太女も素敵ですね。それにあのユリア巡査をこんなところで見られるなんて。各国首脳の皆様、ようこそ遠路はるばるクロスベルへいらっしゃいました。クロスベル市の市長ディーター・クロイスであります。この度は西ゼムリア通商会議に参加していただき誠にありがとうございます。通例ならばこの場で歓迎の意とともに開会宣言をさせていただくところですが、その前にこの記念すべき日にことを寄せて皆様のお時間をいただきたいと思います。ご紹介申し上げます。クロスベル市の新市庁舎として貿易・金融都市クロスベルを象徴する新たなるランドマークとして、何よりも大陸全土の平和と発展に貢献する国際交流センターとして皆様にお披露目させていただく大陸史上初の超高層ビルディングオルキスタワーであります。Oh, we get an animation.
オルキスタワー。概要は知っていたけど、ここまで壮麗だったなんて。なんだか見てるだけで圧倒されそうですね。ありえねえだろ。どんだけミラがかかってんだよ。気の遠くなるようなミラが投入されたんだろうね。いやはや、さすがに度肝を抜かれたね。技術の進歩というのは凄まじいものだな。まるでリベルアークを思い出してしまいますね。ええ、さすがにアクシスピラーほどの高さではありませんが。なんとも豪気じゃないか。君の報告は受けていたが、まさかここまでとはな。ええ、私も実物がここまでとは思いませんでした。さすがは IBC の資本力といったところでしょうか。実際大したものだ。この因縁の地にこれほどの大伽藍を築くとは。とりあえず一度屋上に登ってみたいね。市長さんに頼んでみたら登らせてくれっかな。それでは改めまして、首脳の方々およびこの場にいる全ての関係者の立ち会いのもと、西ゼムリア通商会議の開催を宣言させていただきます。大したものですね。素晴らしい。この光景を見ただけでもクロスベルに来た甲斐があったというものです。首相なことを。まあいい、私は行くぞ。どうも奇妙なネズミどもが入り込んでいるようだからな。そちらはお任せします。それと明日のイベントにはぜひとも協力をお願いしますよ。あなたが来てくださるだけで相当な箔がつきますからね。まあいいだろう。さらばだ。相変わらず神出鬼没ですね。あの気まぐれさえなければこちらも助かるのですがどうやら気まぐれというわけではなさそうです。彼がこちらに協力してくれるタイミングにはルールがある。それを見極めておけばめったに断られたりしませんから。そうなのですか。しかしそのルールとは一体。まだ秘密です。 Does Chow know about Yin? ここまでは段取り通り。明日のイベントの成功 That is actually Ratio? もう一頑張りしておきましょう。はっ Yeah, he probably does. うわー、あのビルとんでもないね。ねえねえ、シャーリーたちでぶっ壊せたりしないかな。気持ちはわかるがやめとけ。いずれあのビルにも役立ってもらうつもりだからな。そんな。まあいいや、街の方をぶらついてくるね。あのビルのせいですごく賑わってるみたいだし。ああ、行ってくるがいい。さすがお嬢だぜ。よっぽどあのビルが気に入ったんすかね。それもあるだろう。だがそれよりも血の予感に酔ってるんだろうさ。Oh no. なるほど。シャーリー様らしいかと。さすがは俺の娘。どうやら明日はたっぷりと楽しませてやれそうだ。So that's why Ratio will be helping out tomorrow, not today. かくして運命の塔は現れ、あまたの因縁を巻き込みながら螺旋を描いてゆく。ブルブランがいかにも好きそうなシーンだな。
まあこれだけのイベント、彼なら勝手に見に来てそうだけど。おっと、来た来た。あとは彼らに渡すだけか。それじゃあせっかくだからお楽しみの準備もしとこうかな。すごいわ。あのビル IBC のテこ入れでやっと完成したんだっけ。まさかあんな綺麗なビルが建てられていたなんて。やっぱディーター市長はやることがでかすぎるぜ。すっげー。なあなあアンディ、探検に行ってみようぜ。探検。また怒られるってば。まあ気持ちはわからなくもないけど。すごいの。確かにすごいビルだな。カルバードじゃ考えられないぞ。うちがこの町にこだわるのもわかる気がする。みんなすごく盛り上がってるね。ねえねえキアちゃん、そんなに大きなビルなの？キアちゃん？そこにいるよね。あ、ごめんねしずく。すっごく大きいよ。色も青と白で綺麗でスラーっとしててかっこよくて。でもどうしたの？なんでもない。 Well, something's definitely wrong. なんでだろう。初めて見るはずなのに。キア、あのビルどこかで見たことある気がする。なるほど。通商会議の本番は明日ですか。Oh, okay. So the conference itself is tomorrow. I thought it was today. 今日のところは昼食会に各種懇談会ってところだな。夜には晩餐会に加えてアルカンシェルの感激があるらしい。ちなみに首脳たちは全員ミシュラムの迎賓館に泊まる予定だ。迎賓館というとハルトマン元議長の屋敷ですね。へえ、あのバカでかい屋敷、そんな風に使われてんのかよ。ハルトマンについては汚職や違法取引に関する罰金が凄まじいほどの額になったからな。その代償として没収され迎賓館として使われたってわけだ。まあ自業自得でしょうね。それじゃあ当然ミシュラム方面は封鎖ってわけかい？ああ、通商会議の期間中はホテルやテーマパークも臨時休業だ。そっちは警備隊が詰めているから心配する必要はないだろう。わかりました。俺たちの方は昨日に続いて支援活動に専念しますが。それで構わんだろう。招待客の中には昼食会の後クロスベル各地を訪れる者もいるようだ。何か問題が起きるかもしれんからお前らでフォローしとくといいだろう。了解しました。しかしさすが招待客どもは波のオーラじゃなかったな。特に鉄血宰相、ありゃただもんじゃねえぞ。ああ、あのレクター大尉が控えていたのも気になったけど、宰相本人はそれ以上に圧倒的な雰囲気の持ち主だったな。共和国のロックスミス大統領は親しみの持てる雰囲気だったけど、でもすぐ近くにあのキリカさんが控えていたな。カルバードの諜報組織ロックスミス機関の人間、庶民派で知られる大統領だけど、やっぱり一筋縄ではいかなさそうね。でもリベールのクローディア姫はさすがに気品がありましたよね。一緒にいたユリア巡査もすっごくかっこよかったですし。ああ、リベール王国の
王室親衛隊の女性隊長だっけ。なんでもその筋じゃ熱狂的なファンがいるらしいけど。そうだけど私もちょっとファンだったりして。へえ、そうなのか。なんだお嬢、そういう趣味だったのかよ。別に趣味ってわけじゃないけど、その前にリベールに滞在した時、王室親衛隊のパレードを見物して、写真集なんかも出ていたから思わず買っちゃったのよね。なるほど。それ後で見せてくださいいいわよ。やれやれ、嘆かわしいね。断層の霊人は一種のロマンだからね。僕としては帝国の王子殿下も結構気になったけどね。オリバルト王子か。最近割と聞く名前だけど。リベールの異変の解決に一役買ったことで有名な方ね。それからいろいろな催しに出席して評判になっているみたいだけど、確か And tarnished his 王位継承 reputation. 権を持っていらっしゃらないのよね。そうなのか。あれ、リベールの異変の解決に一役買ったっていうことは、エステルやヨシアたちと知り合いだったりするのかな。あ、そういえばあの二人顔が広そうだったし、ありえるかもしれねえな。キーヤ、サイト、おかえり。あら、しずくちゃんは一緒じゃなかったの？お父さんと病院に戻っちゃった。でもビルのお披露目は一緒に見たよ。すっごかったね。ロイドたちは近くで見たんでしょ？はあ、正直大きすぎてよくわからないくらいだったよ。ま、とんでもないビルってのは嫌ってほど分かったけどな。キーヤちゃんの方がバッチリ見えたかもしれないね。すっごくかっこよかった。花火だっけ？あれもすごく綺麗だったし。でもどうしたんだ？なんでもない。ロイドたちはこれからまた仕事に出かけるの？ああ、夕方には戻ると思うけど。課長の方はどうですか？今日は俺はここで待機だ。何かあったら連絡するから遠慮なく出かけてこい。はい、お言葉に甘えて。端末をチェックしてから出かけましょうか。Far out, that cutscene went for 1 hour, almost an hour and 10 minutes. I reckon that was a great cutscene, but I reckon they could have given a moment of pause at the black screen, so just after the new Blanc scene with Lloyd, Randy, Wazy and the Red Constellation. They could have had a save point or something. Just because, you know, it was a great cutscene as I said, but a 1 hour cutscene, even longer than an hour even, it is a bit long. I've already saved it, I'll just save it again just to be sure. Alright, I'd like to end the video there. As I always do with every playthrough, I will offer a Christian reflection on a Bible passage. So I've just chosen to go with the next few verses from where we last left off, from the book of 1 Peter. Beginning at chapter 1, verse 13. So it says, "Therefore, with minds that are alert and fully sober,
set your hope on the grace to be revealed to you when Jesus Christ is revealed at his coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, "Be holy, because I am holy." Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. This is the word of the Lord. So, reflections indeed. So Peter says, one noticeable thing for me in this passage is that he says that you're foreigners here. Foreigners, what does he mean? Well, he's not talking about foreigners in a particular country like Israel or somewhere in the Middle East, which was where this was written. He's actually talking about this world, the earth. He says Christians are foreigners in this land. Well, what does he mean? Well, Peter here is referencing what Jesus says in John chapter 18. When he says to Pilate, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews. But my kingdom is not of this world." So Jesus is the King of the universe. He created the universe and he is the universe's savior. And so the kingdom he rules is actually in heaven. That's what he means by it's not of this world. And those who put their faith in Christ are from that moment on under Christ's rule. In a certain sense, all people are under his rule, but it's especially those who put their trust in Christ. By explicitly making themselves his servants, they are indeed a part of his kingdom. Not only in this life, but they are also destined to be in his kingdom in the life that is to come after death. And so this scripture in other passages also refers to this world as being a kingdom of another, and that other is Satan. And that's why there's so much evil and corruption in the world. Well, because its ruler currently is Satan. As I said, Christ is still ruling over it, but at the moment, Satan, by his own free will, has rebelled against God's authority. And so God's permitting him for a time to run loose, so to speak, so that his true followers can choose to put their trust in him and resist the devil. Because that's true faith. True faith is when you have these two options set before you. You can either you can either believe in God or Satan. You can either serve God or serve God's enemy. And so the true servants are those who actually resist temptation to getting the world's glory by serving Satan and to instead worship God, even though this brings suffering, and indeed it does. Peter calls those who put their faith in Christ foreigners because often they're the ones who are persecuted. They're the ones in the Middle East whose faith is illegal. Even to this day, it's basically illegal to be a Christian in the Middle East, in North Korea, in Africa. As a Christian in Australia, I'm
so thankful that I am free to practice my faith without being persecuted, because most Christians around the world don't have that same privilege or blessing. And I think this passage would speak to them even more than it does to me. But even now we see in Australia that things are getting darker, that the general public is becoming more and more gradually intolerant of Christianity, despite espousing values of tolerance. So, what do we do when the world's becoming more intolerant to Christ and his followers? What do we do? Well, it's actually quite simple. We continue to be holy, as God who called us is holy, and that's it. We don't fight back, we don't get revenge, we don't plot against them. No, we just be holy. And we're not perfect, sure, but that's okay. We just continue to follow Christ and put our trust in him. And in doing this, it actually sends a message to the world that actually following Christ is good, and it changes lives, and indeed it does. And why does it change lives? Well, not only because of good works that flow from faith, but as Peter said, we were bought with the precious blood of Christ. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. So there's no greater blessing than to know that Christ died for us because he loves us and to save us. He took that punishment we deserved, that we merited for our sins. He took that upon himself and died as our substitute to save us. Peter goes on, through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. So we know that this is true because God raised Christ from the dead on the third day. Just as the biblical prophets taught in Isaiah 53, in Psalm chapter 2, and many other places in the Old Testament. Through faith in Christ and his resurrection, our hope is in God and what God has taught all along. I think that's a good enough reflection. When I said before that we should just continue to be holy, right, even if others persecute Christians, I wasn't trying to imply that Christians are always holy. Obviously, if someone said that, that would be a lie. No one in this world is truly holy. We all fall short, and Christians are no different. But the thing is that Christians are still called to a higher way of living by Christ. And so that's really, it's one of the things that sets Christianity apart from other faith systems. But what really sets Christianity apart is not the morality, because a lot of other religions teach morality, though Christianity goes a step further and says to love your enemies, something which no other religion teaches. But the thing that really separates Christianity is actually the fact that God himself, the second person of the Trinity, died for us to save us. So it's by grace that we're saved, not our works. It's grace that sets Christianity apart, not the high standard of morality, although that's true, but grace, undeserved, unmerited love. And so to the person watching this, God extends his grace to you. And all you have to do is accept it. It's a free gift, which comes when you believe that Jesus died for all your sins on the cross, and on the third day rose again, so that you can live with him forever in heaven. You might ask, is it as simple as that? Well, yes, it literally is.
So I hope that you accept that free gift, because you'll never regret it. Even if it makes you like a foreigner in this world. Remember that if you put your faith in Christ, your faith and hope are in God, and you'll be part of a kingdom that's not of this world, but that will outlast this world. As this world perishes, there's a world to come that won't perish. And we can be part of that through faith in Christ. Alright. I'm not sure how many people actually stick around till the end to listen to these reflections, but if you did, I genuinely hope that you got something out of it. And I'm doing this not expecting that a lot of people will stick around to the end to watch this. I will admit, these playthroughs aren't actually that popular. And I'm not surprised because of the length. Not a lot of people would watch a 3-hour playthrough, but that's why I put in the timestamps in the description and everything to make it easier to navigate. But I hope that to the few people who do listen to these reflections, I hope that it genuinely helps you. That's my greatest hope and desire from these playthroughs. It's not just so that you can enjoy the story of Trails, but so that you can get something of real value out of it as well. So if you stuck around to the end, well done, and I hope you enjoyed this playthrough. The story itself is getting more serious as the trade conference is about to take place, and the red constellation is on the move, and so is Heyu. So we'll see what happens from there. Thanks for watching, and I'll see you in part 13 in the next video.